of n. Ang atong pangitaon is the t of n. Okay? So how was it? So sum is equals to 0. This is one operation. Okay? And I equals 0. It is another one operation. Now, as you can see, this is less than or equals to. So there is what? Duha ka operation. Then it is an n. Okay? So if it is an n, it would be n plus 1. Okay? Then this is n because the I there would refer to the limit of your n. Okay? So it is an n. This is also an n because it is under the loop for your, under your kaninga loop, no? Talibutangan dag inana. Anyway, pwede raman nagwala basta single ragani ang statement sa ubos in programming, pwede ra na walay open and curly bracket. Basta usara na siya ka line. So that is now the time that you're going to count. So sige, based on that label, sige, give me the answer. What is the answer? Based on that label. What's the answer now? Hi. What is the answer now? Hello? What is the answer based on the label of that certain code? 7? Are you sure 7? Bakani, si Bakani kay 7 daw. How about others? Remember mo sa inyong algebra? Kanumdo mo sa inyong algebra? So, unsa may answer, ana? Correct. Correct. So, 4n plus 3. Tama. 1, 2, 3, 4. So, 4 ka n is 4n. Plus 1, 2, 3. 4n plus 3. Nagets ra? Uy, tubogo ko ninyo. Uy. Sige no, please. Yes, Nagets ra? Nagets. Wala nagets. Paglag. Okay. So, na-recall na ninyo inyong algebra? So, daghan ni siya og kanang mathematical basic nga imuhang i-remember para we can derive the answer. So, how about the next solution? Or shall we say, how are we going to know exactly if that is correct? So, kana siya, we just use the counting of operation. The same with the other one, but I'll give you the formula on how to do it. Okay? So, this is the formula. The formula is T of n is equals to T body. Okay? T body plus outer, either outer loop or outer statement, no? Or statements. Maklaro ra ninyo? Okay? So how are we going to derive it this way? Kani siyang 4n nga tinuod ba gyud na siya. So we will do it the way in summation. So in summation, that 4n is equals to the summation. Okay, tanawa ha. So you have there the t body is the summation, mao ni siya, the t body. So you will say the summation of n where I is equals to 1 or 0, day 0 man din ang I. 0. No? So you have there as
no, as the summation of n where I is equals to 0. Tama? And then, our t-body there is pila man. Kaning naa sa for loop. Unsa gali? Di kay 4. No? And then, naa kay plus 3. Tama? Okay. So, kung imong matanaw, kani siya actually is just equals to, di ba kani imong mani-multiply diri? So, when you have it, that one, it would be 4n plus 3. So, that is the answer. Question. Muna ang summation ha. Kanini ha, ang iyang equivalent, imo man times 4n. So, this whole thing here, kani siya, imo siya i-times ani. So, actually, ang iyang shortcut for this is 4n. Ya, kana, imo na siya i-plus 3. Nasabtan. Nasabtan ra? Okay, one more example before I will go to more or less complicated gamay. Kana kay simple ra man na, no? Sige, we will have another example. Let's say, tanaw lang ha, prad is equals to 1. Sum is equals to 0. Tanawa lang siya ha. Then for n, I is equals to 1. I less than or equals to n. I plus plus. And then I will put there open curly bracket and say sum is equals to sum plus I. And then product or prod is equals to prod times I. I-close na ko ha, i-close. Nako. Okay? Then you have there 4 and I is equals to 1. I is less than or equals to n. Then I plus plus. Okay? Tanawa na nga code ha. And then you will have it sum is equals to sum plus I. Then close. What is your T of n? Sige, answer sa mo, answer. Kisay absent, wait lang. Sige lang, ako rin i-print screen ang kaning nakakaroon dere. Anya na lang. Sige, ansay answer. Makita ra ninyo tanan ang code. Tanawang code ha. What is the answer? Ang buhaton ninyo is i-rewrite na ninyo ang code, unya butangi og label para mas dali ninyo siya ma-solve ang answer. Experience is pinakamayong inyo gud siyang i-experience ang pagsulat o pagbuhat og label kay inana sad ang inyong buhaton later on during your examination. Inyong libilan. Sige, si Pilay answer. I'll give you 1 minute more to answer that one.
Pila answer. Since naka-answer. Just put your answer there. You can do both of the solution or just one, pwede. Anyone? 8:32 ha, we will prevail the answer. We will try to solve whether pareha ba taog solution or not. If naa na tayo LMS, inyong answer, inyo na siya i-solve. Then i-pass ninyo sa akong iset nga folder sa LMS. Anyone? Naka-answer? Ay, lagkaulaw. Just share your answer. Sumpay ang duha, miss. Yeah, pero tanaw ni mo gawas siya sa loop, no? Gawas siya sa loop. Ang usa. Pero kung tanaw ni mo ang condition, parehara siya. It's just an N. Correct. Oh, correct, Dolera. Very good. Can you show your camera, Dolera? Or later na lang. Anyway, Cam. sige lang. Awa pud kay Cam. Happy ko rin, miss. Sige, sige. No worries. Sige. So, how are you going to solve for this? So, inana siya. Kung counting inyong gamiton, we will show two solutions ha. 1. 1. No? This is 1. This is N plus 1. Muna yung kuninyo, kopyahon gid ninyo siya kay para inyong malabelan og sakto. Pwede ra pud niyo matamatahon pero mas nindot kung inyo hagid siya nga label. So, this is also an N. This is an N. Okay, how about this? This is 1. This is N plus 1. Then this is an N. And then this 2 is an N. Tama? So, if we will do the counting without the summation, ang mahitabo is like this. You will just count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, it would be 10N plus. You count the number of ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 10N plus 6. Correct. Now, how are we going to use this into katong formula nga akong gihatag? So, imong tanawon, lahi siya separately, no? And then gawasad siya sa loop kani nga part here. So, unsaon man na siya? So, it would be 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kani siya magkuyog ni kaning naa sa gawas. Okay? Magkuyog ni siya ang kaning naa sa gawas kay maigo mo ra ni sila pulos ni siya mga outer loop. Pero actually they're just the same kung tan-awon. So it would be summation of n where I is equals to 1. Naraha 1. I is equals to 1. And then pila ka n? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6. Pwede na ana siya. Plus pila? 1, 2. Plus, plus 1, 2, 3, 4. So it would be 4n plus 2. Okay? Ay, sorry. Wala na ako napakita na show ninyo. Dara. Sorry. So, summation of n where I is equals to 1. Ya, pila ganito siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Plus 2.
plus 4n plus 2. Now, we will convert that and we'll say, kana siya, unsa na siya? 6n plus kana 2 plus 2, ay 4 man din, 1, 2, 3, 4, sorry. 2 and then 1, 2, 3, 4. 4, sorry. Okay. So, there are 1, 2, 3, 4. Nakasunod ra? Ato hinay-hinayon lang. Nakita ra ninyo? Yes, miss. Okay. So, sige. So, it would be kani siya 6n. Then plus, ato i-arrange 4n, kana siya, pwede na nimo i-add 6. 2 plus 4, 2 plus 4 equals 6. Then 6n plus 4n equals 10n plus 6. That is the answer. That is our T of n. Okay? Nasabtan ra? Okay, how about this? Sige, let's have another example. Nga para inyuhang ma-feel kung unsa jud siya. So, but I would like you to remember this one. Ako isuwat lang ron. Kadali ako isuwat ha. Okay. So, kindly put this in your note. Take note of this note. That summation of n where I is equals to 0 or 1, ya, naka-I na gaya na siya. Inanaga na siya I na ha. It is approximately equals to this statement here, kani siya, kani the whole thing, is equals to approximately n squared over 2. Tama na ha? The other note is whatever be, mahimo ng k, mahimo ng other variable, basta inanaga yang form, ang iyang equivalent, approximately equivalent to ni siya. Okay? If the case is like this, let's say I squared or any variable and then n, and then I is equals to 0 or 1 or whichever, and then that is approximately equals to n cubed over 3. Kindly take note of this. Ana. Okay ra? Nakita ra, pangutana kung di klaro akong gisuwat ha. I or any variable, ma-k, ma-a, whatever variable here, for as long as the inani yang nawong, it is approximately equivalent to this. Likewise, this one, if this would be any variable, basta inani yang noun, that is equivalent to n squared over 2. Nasabtan? Okay, so sige, magbuhat tag example nga lain. No? Murag taas-taason na to gamay. Oh, nimusud na ta sa, kato simple raman to, sud na ta gamay nga murag complicated o gamay. Okay? So example, sum is equals to 0. Then you will say for nth I is equals to 0, where I is less than or equals to n, then I plus plus. Again, pwede na ay loop, pwede na ay curly, so sa tila, ito lang buhatan o curly bracket, and then you will say, for j is equals, ay for n, j is equals to n na ha, n.
is equals to 1 and j is equals to less than or equals to I. I na, dili na siya n. Sige, mag-n lang sa ta, n. Ato lang sa en, unya na ta mag-I. N. Then, j plus plus, okay? Then you will have it. Sum is equals to sum plus j. Then close, close. Okay, makita ra ninyo, tanawa sa be. Wait sa ana. Makita ninyo? Makita ra? Makita namin. Okay. Sige, kung kamo daw akong paansiron, pilay answer. Kamo sa daw. Sige daw, pilay answer. Okay? Tanawa lang ha. Sige, ato lang sa ikuan. Kani siya mo ni ang inner loop. Which is, pwede na to siya hinuon na T-body. Okay? And the other loop, the 4 here, is our outer loop. Kaning-kaning nga 4, outer loop. Okay? Tanawa. So if you label this one, this is 1, this is 1, this is n plus 1, n. No? This is 1, this is n plus 1, n. N, n. Maklaro ra akong label? Just tell me kung di maklaro ha. Katong mga upat ka buok mata, palihog lang kog puno. Ay katong puno og usa ka mahimo nga upat inyong mata, no? Para maklaro ninyo akong gibutang sa dinha sa papel. Now, how are we going to do this? Remember, sa kung giingon ninyo, inner loop plus outer loop. Na siya another loop sa gawas, no? A loop within another loop, di ba? Remember, if you will put there n is equals to 3, sample n is equals to 3, ang kaning ubos mo loop panig ka 3 times usa mo gawas, right? Then mo loop na pud siya, then mo gawas na pud siya once through, inana man na ang logic niya, di ba? So kung imo tanawon, kada 4 loop niya, based sa simulation, siguro nag-simulate mo ana, it is the number of n. Kay base na niya, n man ang tumoy. Tanaw na to ha, n ang tumoy. Awa, n ang iyahang limitation or iyahang sa condition, di ba? Ana man na siya, initialization, then this is the expression, and then is either increment or decrementation sa loop na logic or syntax. No? Ingna ko ninyo ha, kung di mo kasabot kay ako na yun ang gibinisaya para klaro na yun na siya. So in other words, your inner loop kana siya nga part, ato na siyang i-count 1, 2, 3, 4. So 4n. Then plus 2. Our outer loop is 1, 2. So our outer loop kani siya nga n, it is, i-apil na to na siya. So it would be 2n plus 3. Moni ang atong outer loop. Kani siya mauni ang inner loop or our gitawag og T-body. Timani ha, our inner loop is 4n plus 2 and our outer loop is 2n plus 3. Okay? How are we going to put this into the formula? Again, akong isuot ang formula diri sa kilid para maklaro nato. So you have there the T of n is equals to the T-body plus
the outer loop. Muna ang formula. So based on this, our T-body or inner loop is 4n plus 2 and our outer loop is 2n plus 3. Now, kung imo na siyang i-count by your own, pilay answer niya. Kung inyo na i-count without solving exactly, just count it, no? Unsa to kung gingon nyo, kada 4 niya is isa na ka n. Kada 4 niya is isa na ka n. Okay? Kada 4 niya is isa ka n. So probably your solution or rather your answer is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So you will say 6n plus 1, 2, 3, 4, 5. But that is not the correct answer. Okay? Timanin ninyo nga kani siya nga loop kay naka-base aning outer loop. So unsa na siya pagsuwat? So it would be your T of n is equals to summation of n where I is equals to 0. And then your T body is 4n plus 2. Your outer loop is pila to? Pila to? Hi, pila to? Oh, correct. 2n plus 3. O na imuhang applying the formula, you will put it in there. Atong tagsa-tagsaon para masabtan pag-ayo, no? So, kani siya, we will distribute it, di ba? I-distribute na nimo siya, ana. So, ang mahitabo, maingon ka dere, the summation of n where I is equals to 0 and then mahimo na siyang 4n plus summation of n and then 2 where I is equals to 0 and then imo na lang dayon ning isumpay si 2n plus 3. Gibungkag ra nimo ha, gidistribute nimo siya diha. Tanawa og klaro. Na-overload na mo? Hello? Na-overload na mo? Just tell me lang ha. Okay. Okay pa mo? Ay, istoryasan mo ay. Okay. How about others? Murag si Hazel, ra may permina ko kastorya, sila Bacani, Mortera. Ang saan na yung uban? Okay ra mo diha? I-process pa. Sige. Ga-process. Ga-process. Sige lang. Ato lang, balikon. Ay lang, magkabalaka kung dili mo makaano, kay ako rin i-share sa inyo ang sa atong gi-record para inyohang ma-retrieve, no? And then makapangutana pod mo. So sige, let's proceed. Now, para pagid masabtan nato, ang atong buhaton, bungkagon ni nato siya. So para inyong maklaro na siya, atong bungkagon, ipagawas na to si 4, si n na lang diha. Then n. Then I is equals to 0. And then kana, kay pwede naman na diretso uno. Plus, pila? 2n plus 2n plus 3. Kani siya is equivalent to 2n. Okay. Then after that, kana siya, imo na siya i-multiply. So it will be n times n is pila? N squared. Correct. So it would be kay 4 man, so mahitabo 4n squared plus 2n plus 2n. 2n plus 2n pila? 4n plus 3. That is the answer. Sige. Tutuki. Unya, i-process daw. Ingon ni Ivan, i-process. Then, pangutana lang gyud kung dili mo makasabot. Raise your tiil if dili makasabot. Joke lang.
Walay pangutana, loy ka bright sa akong mga estudyante basi nag-overload na mo dira ha. Nag-overload na mo. Maghatag ra ba kog assignment after ani? Okay na, wala na pangutana. Kisa ini message. Nasabtan ra? Lunis no? ang inyong gi-compute kay numero na. Ingon miss nganong dili man na x, nganong n man na. Kapoy kay si x no? Sige lang ta hisgot ni x, ari na punta sa laing variable. Si n na punta. Pareha ra gud na sila variable. So wala na ipangutana. Sige, kung wala na ipangutana, taganda mo assignment. Inyong assignment, pareha ni, pero kani nga n, himuon na nako nga I. Sige, kindly write it down. Sige, akong isuwat para klaro ha. Dere ako isuwat. Sum is equals to 0. Then for n, I is equals to 0, where I is equals to, I less than or equals to n. Then I plus plus. I-solve lang. Kung di makaya, i-solve lang yapon. J is equals to 1. And J is less than or equals to I. So, dili na siya N. I na siya. And then, J plus plus. And then your formula is sum is equals to sum plus. Wala gyapon na change katura gyapon. Okay na. So, muna yung assignment. I-solve siya, pariha ani. Pagka-solve. Pero tanawa kay dili na siya n, I na. Tanawa na to. Kana. Okay na? I think ma-access man siguro akong notes ani nga naa sa model gibutang ni Miss Mero na ako'y libro ani nga kuan na gud kanang work text ba. Tawas siya sa old Moodle na siya didto. Kanang mga wala lang to yung mga solution, kanang mga kuan lang gud siya. Mga bare lang gud siya nga inyo lang siyang ipang solve. Solve bang good ni siya. Then later na kumuhatag, mga next week na kumuhatag sa inyong exam, sa inyong tawag ani, inyong laboratory. Kay basin ma-overload na mo. Okay, nakuha ra ninyo ang assignment? Yes. Ngano daw nga ang n. Okay, duha man siya ka operation Mortera, di ba? Less than, equal pag yun. So, muna ang n plus 1. Okay ra, Mortera? Basta less than or equals to n plus 1. Miss, what if equals lang? N lang siya. What if less than lang? N lang siya. Okay. So, like sa inyo hanyang assignment, I naman to, so I pud siya. Hint lang. Hint lang ko gihatag ninyo ha.
Okay? Na-gets? Thank you, Mortara. Nasabtan ra? Sige, isulat siguro na ninyo og usa ka 1/2 lang nga papel. Then you show your solution. What I mean, you show your solution. You put a label on this particular exam, kani nga given, kaharaman ni ay. Isura ning papel butang nimo sa kamura. Sa kamura. O dara, no? Kana, libela na ninyo para you will be guided and then you will show the solution. Okay? So, thank you for coming everyone. So, I will not burden your day for this day. Mga next week na kumuhatag ninyo og another task to do. Only kana lang sa siya. Okay? So, kung wala na tay pangutana, thank you kaayo sa inyong ni-cooperate, ni-participate sa atong discussion. And again, don't forget to ask questions. So, pwede ra gyud mo ask question ako anytime. Basta lang within 8 to 5 lang nga ang oras, ha? Hi! Miss, Okay. mangutan Miss. lang. Sige. Katong sa